Okay? So, let's start po. Okay. So, next is the associative property of addition. Okay? Associative property of addition. In associative property of addition, A plus B plus C equals A plus the parenthesis of B plus C or quantity of B plus C. Yan ang associative property of addition. Pag multiplication naman, so A times B, then times C. Unahon ang A ug B multiply, then times C equals, ipagawas yung A, then multiply si B times C. Yan ang associative property of multiplication. Identity property of for addition. So pag sinasabing identity property for addition, zero identity element for addition. A plus 0 equals A. Okay, so ano yan, sir? A plus 0 equals A. Diba every number nga gi-add nimo kay 0 is always a number, diba? Kay 5 plus 0, so the answer is always, what will be the answer? 5 plus 0. 5. Okay, ano lang, copy lang nimo. Pasabot na, kung i-add nimo sa A plus 0, so the answer is always A. Ano ba? So, 1 million pa na, i-plus nimo nag 0, ang answer na is 1 million dyan na siya. Okay? Next, identity property for multiplication. Kang multiplication naman, pag identity, gi-multiply siya kay 1. Okay? 1 is the identity element for multiplication. Okay? A times 1 equals A. Okay? So, A times 1 equals A. So, pasabot, kung nakay number dira nga A, sample lang, 5 times 1 is always, pila niyang answer? Students. 5 times 1 po? 5. Kung 7 times 1, 7. So, every number nga gi-multiply nimo kang 1, i-copy lang nimo ang iyang first number. Nagputol ko? Oh. Kana? Ganiya. Okay na. Okay. So, timan-an ninyo, basta identity property for multiplication, ang number niya, gi-multiply lang kang 1. Then, for the identity property for addition, i-add lang into 0. Ano lang. Mag-remain lang na siya. Nga iyahang number lang yapon. Next is additive inverse property. So, pag sinasabing additive inverse property, A plus negative A equals 0. So, it means 1 minus 1 equals 0. Yan lang po. Kung unsa ang number niya, like 1, i-minus lang nimo siya sa iyang itself, minus to itself, ana lang. 1 minus 1, 0. Or, kung naay example lang, if we have 5, 5 minus 5 equals 0. Ana lang. Next, pag distributive property for multiplication over addition and subtraction. Okay? So, pag sinasabi namang distributive property for multiplication over addition, ito. Kasi ito yung original form niya. Okay, first, ang buhaton ninyo, i-distribute lang nimo ang A kang B, A to C. A times B, AB. A times C, AC. Yan. Then, addition yan. So, AB plus AC. Distribute lang nimo. Then, kung subtraction, so maglagay ka ng subtraction sign dito, minus sign, A times B, AB. A times C, AC. So, AB minus AC. Yan. So, example number 19. Complete the statement to illustrate the indicated property. Okay, so what do you call this property po? Tanawa. What do you call this property? What do you call this property? Kung dito ka mag-base, dali as the property of operation on integers. What do you call this property? Si tawag sa iya ha.
meron siyang distributive, di ba? Distributive property. Distributive property, Then, multiplication of addition. Try to see the sign inside the parentheses. Anong gamit niyang sign? Plus or minus? Dito, inside the parentheses. Plus. Plus. So, ang gamit niya is a distributive property of multiplication over addition. Yan. So, man ay gamit niya. Distributive property of multiplication over addition. Next. Okay, yan. Distribute 4 to 12 and 3 inside the parentheses. Okay, so example. 4 times 12. Okay, yan. Then, plus. Copy mo yung plus. Then, 4 times 3. Yan. So, how about this po? Exercise 19. Okay, so complete the statement to illustrate the indicated property. So, na siya property. Commutative property of addition. So, unsay kulang na yadari nga number atong i-assign dari tanawa dito sa inyong libro. Commutative property of addition. Tanawa ang commutative property. Kani, addition. Man siya addition, di ba? So, sa ibutang dari students. Commutative property of 8 addition. plus 1. 1. 8 plus 1. 8 plus 1. 1. 8 plus 1. Okay, yan. So, 10, 1 plus 8, yan. Then, 10, 8 plus 1. So, kung i-add mo ng 8 plus 1, so 9. Then, i-times din mo kang 10. Okay, makaraya po na. 10, then, pag i-add mo ang 1 plus 8, so 9. So, same maragya po na sa solve. Next, the series of integer operation. So, mayroon tayong tinatawag na GEMDAS. Naka-remember pa ba sa GEMDAS, students? Oh. Okay? So, pag GEMDAS, so G stands for grouping. Tama? Grouping yan. E stands for exponent. M stands for multiplication. D stands for division. Then A stands for addition. S stands for subtraction. Okay. Okay yun. Ay, late na abot. Okay, sige. Enjoy na. So, in grouping symbol, so first, tanawon nimo kung naka-group siya daan. Kay mo man na unahon nimo kay G, grouping. Perform the operation inside grouping symbol first. Kung merong ng grouping dito, sumo na ang imong i-prioritize. Okay, i-priority na nimo. If there are 2 or more grouping symbols, prioritize the operation from the innermost grouping symbol. So, mo itong unahon nimo. Okay, so, sige lang. Kaya naman tayo example ani. If we have the exponent, naka-remember pa ba mo sa exponent? Do you remember po? Exponent? Okay, so example, we have the base to the power of 2. San po ang exponent dyan? Si 5 or si 2? 2. Si 2. How about the others? Kinsa ang exponent niya? Si 2. Yan. So it means, unsa man na siya? 5 times 2 or 5 times 5? 5 times 5. 5. Yan. 5 times 5, 25. So, dili pwede 5 times 2 ha, kay very wrong. Okay. Multiplication. So, pag after sa exponent, pag evaluate nimo ang exponent niya, mag-go ka naman sa multiplication. Okay, pag multiplication, multiply or divide from left to right. So, bago ka mag-start, dapat mag-start ka from left to right. Okay? So, from left to right jud ka pag multiplication and division. Okay, next is addition and subtraction. Add or subtract from left to right whichever comes first. So, dapat kung kinsa tong nauna,
left to right, then addition, so muna unahon nimo. Example 20. Solve the given equation using the GEMDAS rule. Okay, saan po ang G dito? Ang group. 30 plus 5. Saan yung group dito? 30 minus Kanang 5. kon. Naay. Kanang parenthesis po, sir. So ito. So muna unahon nimo. 30 minus 5. Oh, muna unahon nimo kay naka-group man siya, GEMDAS man. Dili ka pwede mag-una-una speaker. So unahon sa nimo ang naka-group. So 30 minus 5, 25. After that, so negative 103 plus 25 divided by negative 5. Sinong unahin nyo dyan? 25 divided by Wala, negative 5. okay, bantayan nyo ha, wala siya exponent. Wala na exponent. So, MDAS na lang ka, MDAS na lang ka. So, kinsay una? Wala may multiplication, no? Wala. Wala yung multiplication. So, division ka na. Division ka na and addition, subtraction. So, division. So, saan ang i-divide mo dyan? Si? Sino? Negative 5. Si 25 divided by negative 5. Okay, timanan ninyo ha. Once nga mag-divide ka og positive divided by negative, what would be the answer? Negative or positive? Negative. Positive. Positive, i-divide siya og negative, always Negative. Negative. Bala magkinaunsa na basta mag-positive negative kani ang imong i-divide always na negative. Dili jud na nimo siya pwedeng bot ka ng positive. Pag positive i-divide nimo at positive. Pag negative i-divide nimo always positive. Pag positive negative or negative divided by positive, negative jud na siya permente. Okay, so 25 divided by negative 5, so the answer is negative 5. Okay, meron tayong number dito. Negative 103 minus 5. What would be the answer? Negative 100. Bakit naging 108? So, mangutan ako sa niya, bakit naging 108 po? Yung kaglas. Di ko pa na po nag-8. Ay ko na po 5. So, pag same sign, di ba? Take note ha. Pag same sign po, same sign, always add the number, copy the sign. Ano lang, pag same sign. Pag negative, always di mo na siya i-add, then, copy the sign. Ano? Okay. Okay, how about this? Using the GEMDAS rule, what would be your answer? GEMDAS rule lang taon. Kaon na siya 24 minutes. Okay, try to answer. What is your final answer po? Ibutang lang sa ato ang in-call message. I-type lang inyong answer. So, if negative 9 plus 12 minus 5 to the power of 3 plus 8 times negative 3. What would be your final answer? Try to solve, then write your final answer in our in-call message. So, nakagrupo, di ba? Nakagrupo. Kanang sa grupo, sulod sa grupo, muna yung unahon ni mo. Kinsa man na nakagrupo dra? Si? Kinsa po? Negative Naka-bracket, sir. Negative 9 plus 12 minus 5, di ba? So, kana ang unahon ni mo. Solve first the groupings. Negative 9 plus 12 minus 5. Okay. After that one, exponent. So, ayaw kalimut og butang og parenthesis, then meron siyang exponent. Bantay ng uban na nagkuhan na wala nang solve. Pag solve mo, nagbutang kog CCTV sa iyong balay, wala lang mo kabalo. Pag solve mo, paningkamot mo,
Negative 46. Okay, type your answer po in the call message. Okay, so 1 minute ha, 1 minute left. So first, you need to get inside the parentheses, di ba? So negative 9 plus 12. So pila ang answer, student? Negative 9 plus 12. What would be your answer? 51. Negative 9 plus 12. 3. So 3. 3 minus 5. Negative 2, sir. Okay, wait lang ah. Negative 2. Then to the power of 3. Okay. 3. Okay, ato i-solve. So, pwede pa niyo unahon, oh. 12 minus 5. Kanika first. 12 minus 5, di ba? 7. Plus 8. Ayaw mo paggamit ng calculator. Try lang mo og mano-mano. Mano-mano. So, negative 9 plus 7, negative 2. To the power of 3 plus 8 times negative 3. Okay, negative 2 times negative 2 times negative 2. What would be the final answer po? Negative 8. Tama? Negative 8. Then, 8 times negative 3. Negative, 24. yes, negative 24. So, after that, negative 8 plus negative 24. Okay, hinumdumi ha. Same sign. Okay, pag same sign, i-add. So, 24 plus 8, 32. Okay, then copy the sign. Negative 32. So, the final answer is negative 32. Yeah, tama. So, that would be the last topic in the, saan na siya? The set of integers. Next, Integers? yes. Next is the set of rational numbers naman tayo. Okay, next page na. Saan nga page ni? What page po? Page 50, 51. 50. 50. Okay, 50. So, obligado, please read the objective po. Obligado. Darren? Yes, sir. Okay, Oh, yes, sir. go. At the end of the lesson, you'll be able to identify rational numbers, express rational numbers from fraction form to decimal form, and vice versa. Arrange rational numbers on a number line. Perform operations and rational numbers. Okay, so thank you, Darrell Wayne Obligado. Next, please the math investigation, Liam Eroy. So the math investigation, please read the math investigation, Liam. Go. Eroy? Wala siya? Burnout? Okay, Angelica Diaz. Ikaw na lang, Angelica Diaz. Na math investigation. Go. Charles is a restaurant manager. He decided to give his employees a few kilograms of rice and grocery items as relief food during the enhanced community quarantine enhanced community quarantine ECQ because of the pandemic.
On the first week of ECQ, Charles bought 7 1/2 sack of 60-kilogram rice to be distributed equally among his 24 employees. The following week, Charles bought 4 times the amount of rice he bought the previous week, half of which will be distributed again equally among the employees, while the other half is for his family. How many kilograms of rice did each employee receive in all? If 1 kilogram of rice is 45.40 pesos, how much did he spend for the rice given to each employee? Okay, so thank you for the feeding, Angelica Diaz. So first, let's discuss muna the math concepts. Okay? In the math concepts, definition of rational numbers. So in math investigation, the given numbers such as 24, so dito 24 employees, 7 1/2 sacks of rice, then 45.40 are examples of rational numbers. So yan po, nga 24, na 7 1/2, and 45.40, that would be the example of rational number. Okay, so take note ha, rational number yan. Is a number that can be expressed as a quotient of two integers. So pag sinasabing quotient po, naa kay gi-divide dara. Okay? So, P and Q, okay, maglata, P and Q, P over Q, where Q is not 0. So, timanan yung student, in a rational number ha, dapat yung denominator na niya is not equal to 0. Okay? Dapat yung the denominator will not be 0. Ano man, pag mag-0 yung denominator, pag mag-rational number kaya, mag-0 ang denominator niya, the answer will be undefined. Undefined na siya. So, timanan mo, pag rational number, the denominator will not be equal to 0. Okay. The rational numbers are numbers that can be written as integers, fractions, or decimals. Terminating decimals. So, pag sinasabing terminating decimals, it means na ay murag nag-stop, na ay ending ang kanyang decimals. Okay? Maghatag lang ko example sa mga non-terminating o terminating decimal. Pag mayroon kang terminating decimals, na ay ending ang isa ka decimal. Ang isa ka number. It is a decimal with a finite number of digits. Non-terminating decimals with repeating digits are also rational numbers. So, meron tayong non-terminating decimals. Ang non-terminating decimals, kung naga-continue ang iyahang number, naga-continue siya. Okay. Wala ending. Example 1. Identify if -7 is a rational number. Okay? So, timanan niyo ha, kanang si integer, under na siya sa rational number ha. Pag may negative na ay mga positive dyan o 0, included dyan sa mga rational number natin. Okay? So, the solution. Atong i-identify kung si -7 is a rational number. So, solution, yes. It is a rational number since it can be written as -7 over 1. Ngano man? Ganun nahimo naman siyang rational. Because, pwede ka mag-assign og 1 sa iyahang denominator. Pwede naman siya ma-write into fractional form. Okay? 21 divide -3. Ngano man? 21 divided by -3, -7 baya siya. So, si -7 is a rational number. And, etc. Okay? Pwede siya may mong quotient, sir, kaning nga na answer sa kaning Yes. Pwede siya may mong quotient niya. Okay, pwede na ka mag-assign og number niya sa mga rational number. Kanang si integer, pwede siya matawag po og rational number yapon. Okay. Exercise 1. Explain why 10 is a rational number. Okay, so anybody in a group, why 10 is a rational number?
Pwede man siya ma-divide, sir. Ma-divide by 1. 1. So, pwede siya ma-divide by 1. So, pwede siya. Pag rational number, mga good student, na siya ratio ba? So, na siya denominator o numerator and denominator. So, pwede ka mag-assign niya sa ihang denominator. Unsa pa man? 10 over 1. Unsa pa man? 50 divided by 5. Diba? Oh, so 10 man ang ihapon ng iyang answer. Unsa pa man? 100 divided by 10. 10. Yan. So pwede na siya mahimong kuhan. Pwede na siya mahimong rational number. Rational eh. Next, example 2. 5 over 3 is a rational number. Yes or no? Yes, kay Yes. kaning dili man 0 yan denominator. Yes. So, timanan ninyo, basta ang iyang denominator gani, dili man 0, rational na siya. Pag mag 0 ang denominator, undefined na siya. Kung mag-calculate ka dira, di ba, makabantay ka, makabutang na siya dira sa iyong calculator nga, math error, or syntax error, undefined. Oh. Kung magamit kag mga cycle, or pwede po ka magamit kag cellphone, di ba, try to divide. 5 divided by 0, 1 divided by 0 is Kanang always 0.08891101011 na sir. dili. Pag mag-divide gani ka, mag-divide ka o 1 divided by 0, ang answer na ana is undefined. Di po siya decimal, undefined yun ang nakabutang. Or math error, ana. Next, exercise 2. Give one example of rational number in a fraction form. So, manawag kong pangalan Drea. So, tagay ko example of rational number in a fraction form. Dapat naka-fraction. Okay? Solon. Hello, Solon. Solon. Arib Solon. Nasya Dre? Nasya Dre, pero wala siya nagbingog. Okay, how about Angelica Diaz? Give me example of rational number in a fraction form. Fraction form. Tak. Daghan makay mahatag ninyo. 1/2. Yes, 1/2. Pwede. Very good, 1/2. Oh. How about Kaskolan? 1/4. Kaskolan. Give me the example of rational number in a fraction form. Kaskolan. Uy, nganong wala man yung mga tingog sa dre. Okay, how about Liam? Eroy. Give me an example of a rational number in a fraction form. Eroy. Liam. Yes, sir. What would be the answer? Tagay kong answer about example of rational number in a fraction form. 5/2. 5/2. Yes, pwede. How about Kaskolan? Kaskolan. Yes, sir. Okay, give me an example of rational number in a fraction form. 5. 5. 5. Kaya lang, sir. 5. Fraction form ha. Naka-fraction siya. Rational number, oy. Ay. 5. Unsa man? Number 4, sir. Okay, so daghan makag makuha Okay, matag, sir. Uy, matag Over three, sir. daghan kay kag mahatag nga mga fraction. Pwede na good stuff. Basta walay 0. Oh, basta wala lay 0 sa iyang denominator, pwede kay ka daghan kay kag mahatag. sir. Yes, 3/4, 1/4, 1/2, 1/8, 1/7. 4/3. Yes, daghan kay kag mahatag nga mga fraction po about fraction in a rational number. Basta ang iyang denominator dili lang mag 0. So ay mo kalibog na. 6/2. Yes, 6/2, 6/2. 5/2, 1 million over 1,000. Yan, pwede yan. 1 million over 1 billion. So, pwede kayo na. Number 10.
Basta ang iyang denominator will not be equal to 0. Example 3. Is 10.89898989 is a rational number? Yes. Yes. sir. Oh, Kinaman sa yes. libro. Naman sa libro. So, kanang 10.898989, kung kani, mo na yung fraction ha. So, 1079 divided by 99, ang answer na niya is 10.89898989 na. Continue na siya. So, kana siya, pwede na siya matawag og rational number. Okay, so ayaw mo kahadlok. Basta ka ng mga rational number gani. Pwede si decimal, pwede ang negative, pwede ang positive. Basta ang iyang denominator, dili lang mo 0. Pwede yan. Gali, suda na sir. Oy, kana mag-solve pa kag mag-divide pa ka sir. Pangitaon nimo kung tama ba jud nga ang 10.898989 kay rational jud. Ay sir. na may mga shortcut way on how to convert decimal to fraction. Okay. So, daghan og mga pamagi. Anya, ako lang i-discuss how to convert decimal to a fraction. Okay, give one example of rational number in decimal form. Okay. So, manawag kong pangalan ha. Manawag kong pangalan. Okay, Makasa. Give me one example of rational number in decimal form. Dapat naka-decimal form. Makasa. Okay, wala? Wala? Hello? Daghan man og mga example about decimal form. Samantha Lucas. Samantha. Okay. Kamay mo tingog pasok, sir. Putol-putol. Okay. So, usabon ako ha. Give one example of rational number in decimal form. Hindi kanina. Ha? Hindi ang net? Hindi ang net. Okay. Hinay da akong net. Hinay da akong net, students. Hindi naman tayo. Okay, how about now good three. Si Horial. 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 Daniel. Daniel. Madlock lagi mo dili. Madlock lagi mo tawagan eh. Madlock lagi mo dili mo tawag. Okay. Sir. Hike. Eroy. Hike. 1.50 sir. Yes, pwede. So, yes, pwede yan. So, matatawag yung rational numbers, 1.50. Daghan man og mga samples sa mga naka-decimal form. 0.333. Yes, pwede yan. 0.333. Then, 2.5. 0.25. Balik-balik sir. Mana sir. Oh, pwede po na. 1.8986. Basta ma-express nimo siya into fraction. 8.9. Oh, yes, 0.8, 0.9, 0.10, 0.1 million. Yes, pwede. 0.667. So, daghan man ba? 0.6. So, ayaw mo kadlok. Okay, so, how to convert rational numbers from fraction to decimal? Okay? How to convert rational numbers from fraction to decimal? If the denominator is a power of 10, such as 10, denominator ha, bantayan ha, 100, 1,000, 10,000, and so on, copy the numerator and add the decimal point in the correct place. Okay? I.e. Saan eh? Example yan. One step from the right hand side for every 0. Okay, example. Convert the following fractions to decimal numbers. Okay, na I hope nakaka-remember pa mo ani nga mga term kanang how to convert the fraction to decimal pag ang iyahang mga denominator is naka 10, naka 1,000, naka 100 or naka 10,000. Okay. So, refresh lang ni. So, 0.3. Okay, bakit na 0.3 ang kanyang sagot? 3/10. Okay? Since the denominator is 10, the decimal point was placed one step from the right side of 3. So, asa ka magbutang? Okay. Kung 3 ni siya, dri ta magtanaw ha. So, asa ka
mag-move to right ka. Mag-move ka right. Move to right. So, one step from the right. Yeah. 0.3. So, kani, 511. So, bantayan ninyo, duha ka 0 ang sa iyahang denominator. So, pila itong i-move? Dalawang place pod. Duha, sir. Yes. So, 1, 2. So, Pero 5 asa point. na butang ang kuan, sir, kaning decimal point, sir, before ka magkaning move og right to the side or move to the left? Asa ka magbutang sa? Decimal point, sir, kanang wala pa nimo gibutang og kaning right side, sir, baka nang sa 0, 0. Okay. So, dapat mag-start ka kung asa to ang iyahang right. Example lang, sa 3. So, dito ka mag-start og count. Mag-move lang ka og pila ang iyahang 0 sa kanyang denominator. So, mag-move lang kag 1 place padulong dito kang left. 3 sa 511 from 1, count ka lang ng 2. Kung pila iyang 0, i-count lang nimo. So, count ka lang ng 2. So, 5.11. So, pag ganito, naka-mixed fraction, so sulat sa nimo daan ang, unsa man isulat? Ang iyahang whole number. So, naka-whole number ba siya, di ba? So, butang sa kaog decimal dyan. Okay? Magbutang sa decimal dira, kay naka-whole number man na siya. Expected na nga naanay 7 point dira. Then, count ka lang ng, start kang 9. So, count ka lang ng 3. So, 1. Okay. 1, 2, and 3. So, muna na, 3. So, butang ka ng 0 dyan. Yan. So, 7.009. So, diri lang ka mag-base. Maggamit lang ka ng mga rules pag yung denominator natin is naka 10, naka 100, naka 1,000, naka 10,000, naka 100,000, or naka 1 million, and so on. Okay, so dili ka pwede maggamit og moving sa decimal pag wala naka 10, naka 100, naka 1,000, naka 10,000. Basta na 0, sir, nga yes. 1 ang ganun. Yes, pag naa siya yung 1, na 10, na 100, 1,000, 10,000, and continue po. So, dala lang ka magamit sa mga moving. Ayaw paggamit kung wala naka-moving. How about this? What would be the decimal form? 1 over 100. Pila ka 0? Tanawan ninyo. 0.01. Pila ka 0? Duha. Diba? So, you need to move duha pod. Diba? Yes, so, 1, 2. Okay, so 0.01. 1. Okay. 0, 1. How about this? 0.17, sir. 0.17? 0.17 ba? Okay, so pila ang iyang moving? 1.7 day, sir. Okay. So isa lang iyang moving, di ba? Sa maka-place. So 1. 1.7. So the answer is 1.7. How about this? So magbutang ka ng 5. Whole number niya. Okay, 5 point. Then next is the 5.31. 5.31. How about the others, be? Tama ba? 5.31? Tama ba ang answer ni Haiki Eroy? No, sir. No. So, tama. Tama yung answer. So, magbutang kag 31 dira sa pikas, move ka lang ng dalawang place. Okay, so 1, 2, okay, yan. 5.31. Okay. So, convert the following fraction to decimal. So, meron tayong conversion dito. Ito.
convert the following fraction to decimal. Example ha. So 3 over 5. So how to convert into decimal? So dapat maningkamot ka nga ang iyang denominator magiging 10, magiging 100, magiging 1,000, 10,000 para ma-convert nimo siya into decimal. Okay? So try lang nimo. Isa ganito tawagan na sir, like mo itong simplify sir. Tawag sa Hello? Tawag sa kanang i-times nimo sir katong i-divide man to sir katong simplified. What do you call nga? Simplify What do you mo, mean? sir, bakit divide niya kana kay times man sir. Si tawagan mo sir. Hintay sir, bas i-simplify nimo sir, divide man sir, pag i-times po sir, kasi tawag sir. Pag i-times nimo ang numerator to numerator, denominator to denominator? What do you mean? 3 times 2 sir, baka ang numerator o ang denominator i-times nimo sa 2 kay para makakuha ka sa kaning ano niya, kaning unsimplified version sir. Kasi tawagan na sir. LCD mo na ba? LCD mo? LCD? Dili po siya matawag og LCD. Ate po no? Oo. Ang dari kuha na siya kanang converting the fraction to decimals. Converted to the power of 10. Okay, yan na lang. Para para maka-convert ka into decimals. Then kung gusto ka og mas madali lang ka-convert, i-try na lang nimo og i-divide. 3 divided by 5. Ana na lang. Kung maglisod ka o gamit ani. So kani siya mga shortcut method ni siya para madali lang ka og convert into decimal. Pero pwede naman ka maka-divide og 3 divided by 5. Ana lang. So maka-convert man ka gihapon to 0.6 diyan. Okay, so ang purpose lang ani kaning 3 over 5 para makuha into decimal para mas madali lang siya, mag-assign lang ka og number dire sa denominator niya nga dapat magiging 10. Okay, bantayan lang nimo nga magngita lang kag number nga i-multiply sa iyang denominator nga magiging 10. Kung magiging 10, mas madali na ka og move sa decimal. Okay, nasabtan? So ayaw pagbutang og mga number dira nga dili siya magiging 10 ang atoang denominator. Okay? Hello? Yes. Hi. Ana lang. Yes. Hi. I-multiply lang nimo siya para makuha nimo ang 10. Okay? So 3 times 2. So pag multiply kag 2 dra para mahimong 10, mag times 2 pud ka sa pikas. So 5 times 2 10, then 3 times 2 6. So 6 over 10. Okay, so mas madali na kag-move, di ba? So mag-move lang ka from sa 6. Then move ng decimal place nga 1. So 0.6. So diri so nabantayan ninyo, i-multiply siya by 4, both numerator and denominator, di ba? Para makakuha ka og 100, para mas madali lang ka og convert into decimal. Okay? Kuha, students? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So 25 times 4. So mugamit lang pud ka ani ha. Kani nga ni hangat kaning nga mga solve mo gamit lang ka ani once nga ma-simplify nimo siya into 110, 1,000, 10,000. Ayo lang pud paggamit ani kung di siya ma-simplify into 1,010 ana or mga 10,000. Ayo pud paggamit ana ha. So 25 times 4 100. Then 17 times 4 34. Then copy lang yung whole number. So copy yung 10. Then the 34 move ka ng dalawang place. So 10.34. Then 305 over 200. So di ba sa 200 i-multiply nimo kang 5 magiging 1,000, di ba? Then 305 times 5 1525. Okay, so i-copy ng 1525, move ka ng dalawang place. Nga naman, tulo mo na ka 0. So 1 2 3. So 1.525. Okay? So i-try daw ninyo be kani. Kana. So type your answer na lang sa in-call message.
Decimal, Japan ang Kanang answer. tulo ka box sir. Kanang tulo. Decimal ang answer na, sir. Decimal ang i-answer nimo. Masimplify man na, di ba? Ang ilang mga denominator. Ayaw mo paggamit ng calcio, ha? Yes, sir. Example 5, sir. Kanang example 5. Yes, exercise 5. Try to simplify. So first, tanawon ninyo ang denominator. Mangita mo number nga ipag i-divide ay multiply nimo siya magiging 10, magiging 100, magiging 1000. So dali alang tataman ba niya. Taas pa kayo ato ang topic. 17 pages pag ni siya ay. Nya na pagud ta i-discuss uba. So taas kayo inyo ang math nga subject. Taas kayo ang topic. Okay, so the final answer is so 5/2 what would be? Wala pa, sir. Opo, number Wala pa sir. Okay. So by Monday, so di ba karong Monday kay wala man mo'y klase no. So mangutang na lang ta. So mag makeup class na lang ta karong Monday pod next week. So ana lang mga usa nga oras sa mga 8 ana try ta og kuan. Ay mga 9 na lang kay magtulog-tulog pa naman mo ana. Mga 9 to 10 so mag makeup class ta for the sa math na to. Taas mong gud ang ability sa inyong exam ba? Quarterly good. Quarterly manggod niya, wala ba yan ang discuss ang okay lag kabalo na namudaan sa set of rational numbers ug integers kay mo diretso lang ta og rational. Lisod manggod ba kung dili siya ma-discuss ng mayo. So the correct answer of number 1, 5 divided by 5/2, so 2.5, number 1. Okay? Then number 2, 10.3. 3. Number 3, 2.876. 876. Okay. 2.866. 876. Okay. Next, convert the following fraction to decimals. Okay? So kani lisod magpangita og number ani. Kung i-multiply nimo siya, magiging dili siya mahimong 10, mahimong 1,000 sa iyang denominator, di ba? So kung ang buhaton na lang ninyo ani student, i-divide na lang ninyo siya mano-mano. Okay? So magamit lang ani 3 divided by 6. Yan. Para makuha nimo 0.5. Pag ganito, 0.9 divided by 7, so ang kanyang answer is 0.77777. So wag kayong maglagay ng ganyang answer ha kay taas man kayo na siya. Continue non-terminating magud siya, repeating decimal. So ang buhaton ninyo 0.7, so maglagay ka ng line sa taas ng 7. Okay, copy? So it means po continue ang kanyang naka-continue na yan pag nagbutang ka og line dari Okay, got it? Kuha? Yes, sir. Okay, Yes, example, sir. pag 0.33, so ayun na pagbutang og 0.3333, dagan kayo na. So magbutang ka lang ng 0.3 then line sa taas. So it means naka-continue ang number ni 3. Okay? Kani, ay mo lang i-simplify 8 divided by 3. After that, then divide di siya 11 plus yan. So that's 11.375. Okay, exercise 6. What would be the answer po? Convert the following fraction to decimals. Okay, so tagaan mo 2 minutes to answer this one. Exercise 6. Kana. Type your answer po in our call message.
try to answer exercise 6. Okay, what would be your answer? Okay, so number 1. So 7 over 11. So the final answer is 0.636363. Okay? So 13 11 over 12. Okay, 12. 13.91667. 13 divided by 9 or 13 over 9. So the answer is 1.44. Okay? Kanina sa naman po ni. Okay. So converting rational numbers from decimal to fraction. Okay, so meron tayong another step on how to solve. So in converting terminating decimal to fractions, follow these steps. Okay? Pag terminating decimal lang ni siya ginabuhat ha. Step 1. Write the decimal digit as the numerator. So isulat na to ang decimal digit as the numerator. Identify the last place value of the decimal digit and use as the denominator. Reduce the resulting fraction to its lowest term when necessary. Okay? So kaparehanin. Change 0.25 to fraction. Okay? So tanawan lang ninyo ha. Ang iyahang decimal, terminating siya. So pwede siya. Terminating ba siya? Pag 0.25, di ba pila ka decimal place ang iyahang from 5? So duha ka decimal places, di ba? So 25 over 100. So after that, di ba si 25 over 100, masimplify pa or dili na? Masimplify pa. So ma-divide 25 over 100 by 25, di ba? Both numerator and denominator. So the answer is 1 over 4. So 25 over 100 is 1/4. Okay? So I think kay sobra na to sa time. So istadihin na lang ninyo ni ha. Kani. Dire sa baba. Kay mag-move na lang ta ugma. Okay, kanila akong discuss on how to plot the decimal number or the fraction number in the number line. Okay, mag-proceed na ta sa next topic. Wala pa dyan na discuss oh. Dapat i-discuss pa na ako ni. Okay. So ugma, students, sayo na magtulog niya gabi para ugma magklase ta. Alas 8 ha, mag-start ato ang klase. Okay, wait lang. Sir. Yes, sir. So kamo na lang mag-disseminate sa information po sa inyong classmate.